guys, welcome back to my channel. ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఉన్నాను నేను. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు విజయవాడ ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్. ఇవాళ ఈ వీడియో చాలా స్పెషల్ అవ్వబోతుంది. సో ఆఫ్టర్ 2 months నా వైఫ్ నా కిడ్నీ కలవబోతున్నాను. సో గైస్, ఈ జర్నీ మొత్తం 5 hours హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకి. సో అక్కడ నుండి ఇంకో ట్రైన్ ఉంది కాకినాడ. నేను ఒకసారి మాల్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ ట్రావెల్ కిట్ తెచ్చుకున్నాను. సో దీంట్లో 3 items ఉన్నాయి. ఒకటైతే ఈ ఐ మాస్క్ ఉంది, అండ్ ఇయర్ ప్లగ్స్ నాయిస్ రాకుండా, అండ్ ఒక పిల్లో. సో దాంట్లో ఎయిర్ ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి నేను. ఈ 3 items ఉంటే చాలు, ఈజీగా పడుకోవచ్చు ట్రావెలింగ్లో. ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. సో మా నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో విజయవాడ టు కాకినాడ భావనగర్ ఎక్స్ప్రెస్, సో ఆ ట్రైన్ ఆల్మోస్ట్ 2.5 hours డిలే అయిపోయింది. ట్రైన్స్ టైమింగ్ అసలు నమ్మలేము, ఎప్పుడు డిలే అయిపోతాయో చెప్పలేము అసలు. చూశారు కదా, ట్రైన్ డిలే అయిపోయింది విజయవాడ టు కాకినాడ. సో ఇక్కడ మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వచ్చి 2 hours స్టే చేశాను. ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాను. बटर मिल्क जुन्नू नहीं है ना. సో గైస్, ఇది బాసుంది స్వీట్. సో ఈ స్వీట్ అంట మా డాడీ చిన్నప్పుడు చైల్డ్హుడ్ అప్పుడు నుండి అవైలబుల్ ఉంది ఇది. సో వాళ్ళు కూడా చిన్నప్పుడు తినేటవాళ్ళు అంట. చాలా బాగుంటుంది, ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది స్వీట్. ఏం కెమికల్స్ అసలు ఏమి ఉండదు మిక్సింగ్. సో నార్మల్ కోవా స్వీట్ లాగా ఉంటుంది. ట్రైన్ ఆఖరికి వచ్చింది. బయట టెంపరేచర్ 46 to 48 degrees. హలో గాయస్, సో ఇప్పుడు నేను కాకినాడ వెళ్తున్నాను నా వైఫ్ని, నా కొడుకుని కలవడానికి ఆల్మోస్ట్ 2 months తర్వాత. సో అక్కడ నుండి నేను ప్లానింగ్ చేస్తున్నాను టూర్స్. ఈ భావనగర్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ టోటల్గా డే మొత్తం పాడు చేసేసింది. సో 2.5 hours ఆల్మోస్ట్ డిలే అయిపోయింది జర్నీ. ఇప్పటికీ రీచ్ అవ్వాల్సింది. సో ఇప్పుడు 4 అవుతుంది. స్టిల్ వీఆర్ మోర్ దెన్ 2 hours జర్నీ లెఫ్ట్. నా వైఫ్ నా కొడుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు అక్కడ. ఆల్మోస్ట్ 2 months అవుంది కలిసి. చూడాలి నా కొడుకు రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో. నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. సో అక్కడ నుండి వేరే ప్లేసెస్ కూడా ట్రావెలింగ్కి వెళ్తున్నాను. సో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అన్నీ, చూస్తుండండి. సో గాయస్, ఇప్పుడే రాజమండ్రి దాటేసాము, కాకినాడ వెళ్తున్నాము. ఈ ట్రైన్ ఎందుకో చాలా స్లో ఉంది. పేరేమో సూపర్ ఫాస్ట్, భావనగర్ సూపర్ ఫాస్ట్. సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్ ఎలా ఉంటుందో చూపెడతాం. ఇది 2nd class కంపార్ట్మెంట్. ఇది సో గాయస్, ఇక్కడ మొత్తం 2nd class ఎక్కి ఉన్నాయి. ఇది ఒక కోచ్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో దీంట్లో మెరూన్ కర్టన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, గుడ్
ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్ వస్తుంది. సో ఇది HA1 అంటే ఫస్ట్ క్లాస్. జస్ట్ అరౌండ్ ఇదన్నమాట. ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ AC కంపార్ట్మెంట్. సో ఇది క్యాబిన్ అన్నమాట. దీంట్లో 2 అప్పర్ బర్త్స్ 2 లోవర్ బర్త్స్ ఉంటాయి. సో ఇది స్టేర్స్ మొత్తం స్ప్లిట్ AC. అండ్ దీంట్లో కబర్డ్ ఏం లేదు, బట్ స్టిల్ బాగుంది, చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. ఇటువంటి చార్జర్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో టోటల్ 4 ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. పదండి వేరే కంపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్దాం. బ్యాక్ టు AC కోచ్. సో ఇది సంగతి. సో ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది, కాకినాడ రీచ్ అయిపోతాను. చూడాలి ఆఫ్టర్ 2 months. సో ఇవాళ డే దీంట్లో అయిపోయింది మొత్తం ట్రావెలింగ్లో. అండ్ నైట్ రెస్ట్ తీసుకుంటాను మొత్తం. అండ్ రేపు లాస్ట్ డే ఆఫ్ రమదాన్, కమింగ్ టు ట్రావెలింగ్. సో ఇవాళ రెస్ట్, జర్నీ చేశాం కదా, టోటల్ రెస్ట్. టుమారో కూడా కొంచెం రిలేటివ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అందరితో కలిసి. అండ్ మోస్ట్లీ ఆన్ 3rd రమదాన్ ఉంటుంది, ఈద్. సో మీకు మొత్తం స్పెషల్ వీడియో పెడతాను ఈద్ గురించి, ఓకే. అండ్ దాని తర్వాత రియల్ ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ వీడియోస్ అన్నీ తెలుగులోనే అనుకున్నాను కానీ అంత పర్ఫెక్ట్గా రావట్లేదు. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్. ఇదంతా ఫ్రెండ్స్తో నేను నేర్చుకున్న తెలుగు. నార్మల్గా లైక్ చేయండి మర్చిపోకుండా, అండ్ కమెంట్ చేయండి అట్లీస్ట్. లైక్ ఏమైనా కమెంట్ చేయండి. కమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రీచ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో మీరు కమెంట్ చేస్తే నేను ఇంకా ఎక్కువ కంటెంట్ చేయగలుగుతాను తెలుగులో, ఓకే. ఆల్ రైట్, టేక్ కేర్ గైస్. ఈవినింగ్ కలుస్తాను. ఏమైనా ఉంటే అది కూడా పెడతాను రికార్డింగ్ చేసి. ఆల్ రైట్, టేక్ కేర్. ఇది చూడండి, ఇది రాజమండ్రి టు కాకినాడ రోడ్ ఇది. సో బై సైడ్ రోడ్ అండ్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి చాలా బాగుంటుంది సీనరీ. ఈవెన్ మీరు రోడ్లోని ట్రావెల్ చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది. గ్రీనరీ అయితే చాలా 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 బాగుంటుంది ఇక్కడ. ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిటీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇక్కడే అందరికన్నా ఎక్కువ గ్రీనరీ ఉంటుంది నేను చూసినంత వరకు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాటర్ బాడీస్ కూడా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. అదే తలాబులు ఏమంటారు తెలుగులో, తలాబ్ ఐ మీన్ పాండ్స్ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. చేపలు, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్. ఫైనలీ కాకినాడ, ఎట్ మై బ్రదర్స్ హౌస్. देखो फैन है. So friends, he is my wife, Aisha Siddika. See, that is my child. Arey ikkada rara. So he is my boy Hamza. ఓకే, ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు చాలా. వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో, వాళ్ళ నానికి కావాలి, అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో. చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ కాకినాడ లొకేషన్.
కళ్ళు చూడు, ఆ కళ్ళు చూడు, ఆ కళ్ళు చూడు, ఐవాల్స్ చూడు, ఐవాల్స్ ఎట్లా తిప్పుతున్నాడు ఫ్యాన్ లాగా. ఫ్యాన్ తిరిగి అదిగో 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 ఆ ఫ్యాన్ స్పీడ్లోనే తిప్పుతున్నాడు.